Have a blessed morning to everyone. Thank you for following me. Thank you for following our series lesson about Holy Spirit baptism and with fire. Ay mga nangutan ng usada o requirement para mamaptay sa balang espiritu o sa kalayo. Una nga karon na atong tagaan kini pagtagad ato ang pinakamin nga text is the New Testament, Matthew chapter 3 verse 11. Akong pagbasahon might be some of us you memorize this verse. Ingon din I indeed baptize you with water unto repentance. But he who comes after me is mightier than I, whose sandal I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. God bless the word upon our reading. Muna pinakamin text nga atong i-discuss karon. Our subject for today, how to be baptized with the Holy Spirit and with fire. O dunay mga gitawag o requirement ka mga apply bitaw taog trabaho. Dakan kaayong mga require kanato nga mga dokumento. Kinahanglan atong masubmitar para magpasa kita sa trabaho na pag-interview. Sa Old Testament time, grabe kayo ka-stricto ang Dios. Kung masipyat lang diya sa ceremonial nga ilang pagkabuhaton diya sa tent of meeting tabernacle, i-consume sila sa kalayo. So ang kalayo sa Old Testament appearance of God's presence, typology siya sa presence of the Holy Spirit, the last person of the Godhead. Natuho man kita no, the evangelical churches, to kita nga there is triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Kita karon na nata sa gitawag dispensation time of the presence of the Holy Ghost, the Holy Spirit. After Christ's ascension, God promised to us to send another person, another comforter, the teacher, the baptizer. The rule of the Holy Spirit is to baptize us, to consume us. The literal fire of the Old Testament typology siya sa consuming fire. There is something within us na tagipangbuhat, kipanghimo, abi na ito insakto, pero dili ay siya ang ayan tubangan sa Diyos. Ang Ginoo manasayon nini, nanghalang kita og kalayo, spiritual fire from the one. And then the baptizers, he acknowledge his ministry is just to prepare the way of the Lord Jesus Christ. His ministry is preaching the kingdom of God and repentance. Repentance, turning away from sin. And then doon ay tawag public confession. Ibunyagan sila sa tubig sa Jordan River, cold water. Pero yan gi-introduce ang second baptism, spiritual baptism. Yan gi-introduce si Jesus ang mo-officiate. No? Pero di sa bugnaw, init kalayo siya, no? Spiritual fire. So, dili ko ang ngayon, nini, pero na mas higher pa ka na ako. Referring to the ministry of the Lord Jesus Christ. The ministry of Jesus until now is to baptize us with Holy Spirit and with fire. Alang kini siya nga atong ma-acquire, masinatid. So ang pangutana gayon sa kuno kanang requirement, ang requirement ingon ng scripture is repentance. Repentance. And parang ma-acknowledge kita diya sa pamilya sa Dios na itawag public confession, na itawag physical water baptism, pwede sa dagat, pwede sa tubig, sa asa, no? Sa asa nga lugar. Nagmatter na siya. Ahang nga place ang lugar ng pabaptize. Example dyan, importante diyang essence of baptism. And you are baptized with the Holy Spirit. You are baptized with water.
be baptized with the presence of God. Manang na yung formula. Gingon diya, no, Jesus. Go and make the disciples, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Presente kayo ng Triune God. So, unang requirement, yan, yung ni John is baptism with water, with repentance, meaning receiving Jesus as Messiah. We must willing 100% receive Jesus as Messiah. The greatest sin we committed on earth, nakamatagsala nga nabuhat, kag may nagdagko, pat pinakadako nga sala na mahimo sa tao when he reject Jesus as a Messiah, as a Savior. Savior and Messiah. It was prophesied in the book of Isaiah. Una siya, no, si Jesus. Matawas siya. Madawaton sa tutel, dawata siya mga katawan. That's why napasa sa Gentile, napasa sa ato. Igrasanta sa Ginoo, gipasa sa ato ang kalawasan ng salvation. The first requirement to be baptized with the Holy Spirit is receiving Jesus as your Lord and Savior. And you're willing to turn away from sin. No? Una siya nga fulfilling the righteousness. So, we must to undergo the water baptism. And the second spiritual baptism is the baptism of the Holy Spirit and with fire. Holy Spirit and with fire. Di na pwede magbulag na presensya sa Holy Spirit o ba ang kalayo. Kaya ang kalayo mo yung mag-consume sa mga sayop mini mga gitawag did-do work sa Christian religion, atong activities, no? Religious activities, mga did-do work tabangan sa Ginoo, will be consumed with the fire, to be tested by the fire. Ang mabili din naman na ng tinuod diya tabangan sa Diyos, sweet aroma of worship. Muna mga kalayo nga ipakita sa Old Testament representing the presence of the Holy Spirit, the consuming fire, the consuming God. So we must receive, we must believe that there is baptism of the Holy Spirit. Duwa lang gid ka ng fundamental major doctrine requirements. How to be baptized with the Holy Spirit? First, you must be baptized with water for repentance, receiving Jesus as your Lord and Savior. Second, baptism is baptism of the Holy Spirit and with fire. Ayaw pag chang up, no? Naka-basic na foundation sa Christianity. Wala na siya, di na sa exclusive, no? Exclusive for denomination, exclusive for any religion. Every believer of Christ, kandidato nini, no? Kandidato nini. So muna siya ang ating mensahe this morning. Thank you for listening, watching us. Just follow this series of teaching. Nakampatag mga video ng ating i-upload sa ato ang account sa Facebook. Thank you for watching and listening. Please share it to others. Parang makabalo sila katong wala masayad, kabawa nila. Kini nga mensahe. God bless everyone. God bless everyone.